Okay. In the last class, we discussed about the design of siphon wardrobe. Today, also, we are continuing the design of siphon wardrobe. Okay, in the last class, we already determined the dimensions of the notch which we provided at the inlet, and we also find out the velocity through the velocity at the notch. That is, we find out the velocity at notch V1, which is we get it as 1.8 something. Okay, what's the correct value? 1 point. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ്? What's the correct value? Okay, 1.826. Okay, so we can round it and take it as 1.83. Okay, then we need to determine the velocity through pipe. Okay, velocity through pipe. What do you mean by velocity through pipe? Which pipe is considered here? Okay, if we take this image, this is a pipe that brought water from inlet to outlet. So we need to find out the velocity of water in this pipe. Okay, we denote this velocity as V3. Okay, don't get confused. Here the velocity through the pipe is denoted as V3. Okay, we denote the velocity through the notch as V1 and we denote the velocity through pipe as V3. Okay, in order to determine the velocity through pipe, we use the equation velocity equal to discharge divided by area. Okay, what's the discharge? What's the value of discharge? What's the value discharge? Okay, 1. The value of discharge is 1 meter cube per second. Okay, then we need to determine the area. Here we provide a pipe with round cross section, or we provide round pipes in order to transfer the water from inlet to outlet. Okay, so in order to determine the area of a round cross section, we need to find out the diameter. Okay, here we assume the value of diameter of pipe as 1 meter. Okay, assume the diameter of the pipe as 1 meter. Okay, then we get the value of area as, what's the equation to determine the area of a round cross section? Pi by 4 into d square. Okay, here d means diameter of the pipe. We take it as 1 meter. Assume the diameter of the pipe as 1 meter. Then cross-sectional area of the pipe equal to pi by 4 into d square, which is equal to pi by 4 into 1 square. Okay, what's the value of area? What's the value of area? Okay, 0.785. Okay, after getting the area, we need to determine the velocity V3. That is 1 by 0.785. So we get the value as 1.27 meter per second or 1.28 meter per second. Okay, did you get it? Okay, did you understand up to this? Okay, so we determine the velocity at inlet as well as the velocity through the notch as well as the velocity through the pipe. Okay, then we need to determine the velocity of entry into pipe. Okay, that we denoted as V2. What do you mean by velocity at entry into the pipe? This is the entry point of water from inlet to pipe. So we need to determine the velocity at this entry point. Okay,
While we determine the velocity at entry point, we should remember one thing. The opening that we provided at the inlet to the pipe will not be equal to the diameter of the pipe. Okay, or the diameter that we provided to the opening will not be equal to the diameter of the pipe. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പിലോട്ടുള്ള ഇൻലെറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിലോട്ട് വരുന്ന ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നത്. ആ ഓപ്പണിംഗ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഈ ഒരു പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്ററിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം, രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ഭാഗം സോളിഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമാണ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, so we need to assume the diameter of the opening also. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, assume diameter of opening at the inlet of pipe be 0.5 meter. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഹാഫ് തന്നെ ഇൻലെറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അസ്യൂം diameter of opening at the inlet of pipe be 0.5 meter. Okay, then we need to determine the velocity at this opening. Velocity equal to, we denote the velocity as V2. Okay, velocity equal to Q by area, which is equal to 1 by pi by 4 into 0.5 square. Okay, then what's the value of V2? What's the value of V2? Okay, we get the value of V2 as 5.1 meter per second. Okay, so we get the values of V1, V2, V3. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താ, ആ V1, V2, V3 ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, V1 equal to 1.83, V2 equal to 5.1, V3 equal to 1.27 meter per second. യൂണിറ്റ്സ് നിർബന്ധമാണ്, യൂണിറ്റ്സ് വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, that's all about second step. Okay, did you understand up to this? Okay, students, am I audible? Okay, നിങ്ങൾ എവിടം വരെ കേട്ടിരുന്നു?
Okay. Third step is head loss at different points. In order to determine the head loss, first we move on to head loss at entry. Okay. Head loss at entry means when the water moves from inlet valve to pipe, there will be a head loss. Okay. ഈ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പൈപ്പിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്തുള്ള ഹെഡ് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ലോസ് അറ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാ ഹെഡ് ലോസ് അറ്റ് എൻട്രി. Okay, in order to determine the head loss at entry, we have an equation. Head loss at entry equal to 0.5 into V2 square divided by 2G. Okay, 0.5 into V2 square divided by 2G. What's the value of V2? What's the value of V2? What's the value of V2? Okay, 5.1. Then 0.5 into 5.1 square divided by 2G. Okay, what's the value of velocity loss or head loss at velocity not loss, not head loss. Head loss at entry. Okay, 0.663. Okay, then we need to determine the head loss due to sudden enlargement. Okay, head loss due to sudden enlargement. Okay, in this case, we know that the inlet opening is only 0.5 meter and the diameter of the pipe is 1 meter. So when the water moves from the 0.5 meter diameter opening to 1 meter diameter opening, there will be an expansion or enlargement for the water. Okay, so there will be head loss due to sudden enlargement. Okay, ഈ 0.5 മീറ്ററിൽ നിന്ന് 1 മീറ്ററിലോട്ട് ഡയമീറ്റർ മാറുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിന് സഡൻ എൻലാർജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. Okay, so we need to determine the head loss due to that sudden enlargement. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാ സെക്കൻഡ് head loss എന്ന് പറയുന്നത് head loss due to sudden enlargement. Okay, the equation is V2 minus V3 all square divided by 2G. V2 minus V3 all square divided by 2G. Okay, V2 is 5.1 and V3 is 1.27. Okay, G is 9.81. Okay, then what will be the value of head loss due to sudden enlargement? V2 minus V3 all square divided by 2G. What's the value? Okay, 0.748 meter. Okay, did you get this? Okay, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Okay, then we move on to next head loss, that is head loss in pipe length. Okay, head loss in pipe length. നമ്മൾ 3 head loss ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത്. First head loss at entry, second head loss due to sudden enlargement, and third head loss when the water is flowing through the pipe, there will be frictional head loss. Okay, so we need to determine the value of frictional head loss. Okay, so you need to write in the notebook as head loss in pipe length. Okay, head loss in pipe length. Okay, head loss in pipe length is equal to, there is an equation to determine the value, F dash into L
V3 square divided by 2 into G into D. Okay, F dash into L V3 square divided by 2 into G into D. Okay, here F dash means Darcy's friction coefficient. Okay, Darcy's friction coefficient. We assume the value of F as 0.012. Okay, we assume the value of F as 0.012. Okay, then here L means length of the pipe. Okay, length of the pipe. Okay, now we can take the length of the pipe as 17 meter. Okay, ഈ 17 meter എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം. Now you take the value of L as 17 meter. Okay, then the value of V3 we already know. Then here D means the diameter of the pipe. D is 1 meter. Okay, so determine the value of head loss due to frictional loss in pipe. The value of F dash is 0.012. Take the value of L as 17 meter. L means the total length of the pipe. അത് എങ്ങനെയാ determine ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. Then the value of V3 is 5. V3 is 1.27. Okay, 1.27. D is 1 meter. Okay, then what's the value of head loss in pipe length? What's the value? Okay, 0.0168. എല്ലാവർക്കും ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Reply ചെയ്തേ. Okay, 0.0168. Then we need to determine the total head loss. Total head loss means head loss at entry plus head loss due to enlargement plus head loss due to pipe length. Okay, what will be the Okay, sorry students. എവിടെ വരെ കേട്ടു? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയോ?
Hello? Hello? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay. Okay. Then we need to find out the head loss at exit. Okay. Head loss due to exit is given by the equation V3 square divided by 2G. Okay. Head loss due to exit is given by the equation V3 square divided by 2G. Okay. Then determine the value of head loss due to exit or head loss at the exit. What's the value of head loss at exit? Hello? Okay, we get the value of 0.082. Then we need to determine the total head loss. Okay, total head loss is 0.663 plus 0.748 plus 0.0168. You get the value 0.0168 plus 0.082. Okay, what's the total head loss? What's the total head loss? Okay, we get the values 1.51. ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ്. വാട്സ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ്? എല്ലാവർക്കും ഈ 1.51 തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Okay, 1.51. So the total head loss is 1.51. Okay, that's all about the fourth step. That is design of, third step, that is head loss at different points. Okay, then we can move on to the step 4, that is design of syphon wells. Okay, design of syphon wells. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എഴുതുക, design of syphon wells. What do you mean by syphon wells? We take this image, we know that in case of a siphon well roof, we have an inlet well and an outlet well. Okay, so in this step, we are determining the dimensions of this wells. Okay, so the fourth step is design of siphon well. Okay, in the fourth step, firstly, we need to determine the upstream FSL. Okay, we already determined the upstream FSL in the first general consideration. Upstream FSL equal to upstream bed level plus FSD. Okay, upstream FSL equal to upstream bed level plus FSD. What's the value of upstream bed level? What's the value of upstream bed level? What's the value of upstream bed level? Okay, 162.83. Then what's the value of FSD or full supply depth? 0.75. So what's the value of upstream FSL? Upstream FSL equal to 162.83 plus 0.75. So we get the value is 163.58. Okay, then next we need to determine the value of downstream FSL. ഓക്കെ ഡൗൺസ്ട്രീം FSL. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാം കേട്ടോ. സോ വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഡൗൺസ്ട്രീം FSL. Okay, how can we determine the downstream FSL? Here in the question, they do not provide the downstream FSL or downstream bed level or
downstream, but water depth or such data are not provided in the question. Okay, in the question they are provided only with the parameters of the upstream side. So by using that parameters, we need to determine the downstream FSL. How can we determine the downstream FSL? They are giving two parameters. First is upstream FSL. Okay, upstream FSL അവർ തന്നിട്ടില്ല, but we determine the upstream FSL. But they provide another parameter, that is fall. Fall or drop. What's the value of fall in the question? Okay, the fall is 3.8. By using upstream FSL and this fall, we can determine the value of downstream FSL. How can it? ഞാൻ ഓൾറെഡി കനാൽ ഡ്രോപ്പും സദ ഫാളും പറഞ്ഞപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു. How can we determine the downstream FSL from upstream FSL and this canal, this drop or fall? Okay, downstream FSL will be equal to upstream FSL minus this drop or fall. Okay, drop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fall എന്ന് പറഞ്ഞാൽ same meaning തന്നെയാണ്. Okay, then what will be the value of downstream FSL? Okay, 159.78. Okay, 159.78. So in this step 4, that is design of syphon wells, first we determine the upstream FSL. Then by using this upstream FSL and fall, we determine the downstream FSL. Okay, did you understand up to this? Okay, then we need to determine the reduced level of water surface in inlet well. Okay, reduced level of water surface in inlet well. Okay, in this figure, this is the inlet well. Okay, we need to determine the water level in this inlet well. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, the water level at the inlet well will not be equal to the water level at upstream. അതായത് അപ്സ്ട്രീം FSL ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പം ഡൗൺസ്ട്രീം FSLും ഈ വാട്ടർ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വെൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വിൽ ബി സെയിം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നേ ഉള്ളൂ. So we need to determine the water level at inlet well. That means this level. Okay, so you write in the notebook as reduced level of water surface in inlet well. Okay, how can we determine the reduced level of water surface in inlet well? Okay, here we know the value of downstream FSL and also we know the value of total head loss. Okay, we know the value of downstream FSL and we know the value of total head loss. If we add the value of head loss to this downstream FSL, we get the value of water surface in inlet well. Okay, നമുക്ക് ഈ ഡൗൺസ്ട്രീം FSLന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. ഈ ഒരു ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിന് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെല്ലിലോട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസും അറിയാം. Okay, if we know these two values, we get the reduced level of water surface in inlet well as downstream FSL plus total head loss. Okay, downstream FSL is 159.78 and total head loss is 1.51. Then what will be the value of reduced level of water surface in inlet well? Okay, we get the values 161.285 or we can round it and take it as 161.29. Okay, did you understand up to this? Okay, students. Okay, then we can move on to another parameter, that is center of pressure. Okay, center of pressure. In short, we name it as CP. Okay, center of pressure means the pressure center, അതായത് പ്രഷർ ഫീൽഡിന്റെ മൊത്തം ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ ബൈ സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ. നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. സിമിലർലി
ഒരു പ്രഷർ ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ വാട്ടർ പ്രഷർ ആണ് വരുന്നത്. ആ വാട്ടർ പ്രഷറിന്റെ മൊത്തം പ്രഷറും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കം അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു നോച്ചിലൂടെ പോകുന്ന വാട്ടറിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so firstly we need to determine the approximate reduced level of center of pressure. Approximate reduced level of center of pressure. Okay, so approximate reduced level of center of pressure of the trapezoidal water through the notch will be equal to upstream canal bed level plus half FST. Sorry, 1/3 into FST. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ വിൽ ബി ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 1/3 of water depth from the bed level. Okay, this is the bed level of upstream. ഈ അപ്സ്ട്രീമിന്റെ ബെഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് 1/3 ഓഫ് വാട്ടർ ഡെപ്ത് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് തിയറിറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഓഫ് ദി ട്രപ്പിസോയിഡൽ വാട്ടർ ത്രൂ ദ നോച്ച് ഓർ വാട്ടർ ത്രൂ ദി ട്രപ്പിസോയിഡൽ നോച്ച്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. അപ്രോക്സിമേറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ of the water through the trapezoidal notch will be equal to canal bed level plus 1/3 into water depth. Okay, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, okay, what's the value of canal bed level? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാ, reduced level of center of pressure equal to upstream canal bed level. What's the value of upstream canal bed level? Okay, 162.83 plus half into, sorry, not half, 1/3 into upstream water depth. What's the value of upstream water depth? 0.75. Okay, so reduced level of CP equal to 162.83 plus 0.75 by 3. Okay, what's the value? What's the value? Okay, we get the value is 163.08. Okay, എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Okay, so next step is, അതായത് step 4ൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. Next we need to determine the height of center of pressure above water level in the inlet well. Okay, height of above water level in inlet well. Okay, that means we need to determine the
Okay, students, am I audible? Hello? Yes. Okay. Okay. Hello. Okay, students, you can leave. We can discuss it in the next class.